Niko na furaha leo na naungana na wenzangu hapa kukemea ile maneno yenye inafanyika kwa wanachama wetu wale wako affiliated kwa UNDA kote nchini. Nataka nichukue fursa hii kushukuru watu wa Machakos County, wakaazi wote, sababu mahali popote venye nimetembea napokelewa vizuri, wako tayari kunisikiliza manifesto yangu. Na kufikia hapo najua niko na wananchi wafuasi wangu kwa wingi. Hii najua inatetemesha wapinzani wangu, lakini nataka kuhakikishia ile wameona ni kidogo. Tukiendelea na mbele tutatetemesha kila kona ya hii kaunti. Tutataka kuanzisha ile inaitwa door to door campaign kuanzia kesho. Kwa hivyo wajitayarishe vizuri, waache vitisho. Sisi tuko ngangari na tuko tayari kushinda hii kiti kwa ile inaitwa landslide version. Kwa hivyo sisi tunategemea Mungu kwa mambo yote yenye tunafanya. Tunataka kutii sheria, rules and regulations, guidelines za IEBC tunafuata vizuri. Sisi ni watu wa Hustler Nation, ni watu wa kutii sheria na watu wa cha Mungu, na sisi tunaongozwa na maombi. Asante sana. Kwa huu muda mfupi wa 2021 to 2022 ile kazi niko nayo kubwa sana after kutembea kaunti yote ni kusukuma serikali ya kaunti kumaliza zile projects yenye waliahidi watu zenye zimeanzishwa zikafikishwa nusu na zikakwama. Hiyo ni pesa ya mwananchi imekwama. Kwa hivyo nitakuwa na kazi ngumu sana, sababu kila sehemu nimeenda kuna either project ilianzishwa ikakwama ama hakuna project yoyote. Kwa hivyo hiyo ndio kazi yangu mara ya kuanzia, kusukuma county government imalize hizo projects kwanza, wananchi waweze kufaidika. Ya pili ni kuchunga mali ya mwananchi. Tunajua kwa kaunti venye pesa inapotea. Kwa hivyo nataka niende nizimbe hiyo mashimo yote. Imetumika miaka 8. Kwa hivyo nataka hiyo miaka 2 inayokuja niweze kupigania mwananchi apate haki yake. Is that it is unfortunate that we have realized there is a selective application of the law in Kenya, and especially after we saw what happened yesterday in Nakuru, where tear gas was aimlessly thrown to members of parliament who had gone to join Zoke, the candidate for the London ward, the UDA candidate. It is a sorry state that this government is targeting all the leaders who are actually allied to the deputy president. And we want to say that it's our democratic right and constitutional right and even a moral right to be a friend of the deputy president, and we should not be criminalized because of being close to the deputy president, because it appears whatever is happening is targeting friends of the deputy president, and we want to decry the state's action in trying to assist the candidates who are aligned to the state, and especially here in Machakos County we have seen favors from state while campaigning for the Wiper candidate, use of state resources. We have also witnessed use of county resources while campaigning for the Senate candidate for Maendeleo Chapchap. So I think there should not be selective application of the law, and we condemn and state that although they are trying to do what is against the law, we believe we are going to win because we believe we have the people and we have God on our side. Thank you. I think we are concerned about the manner in which IEBC is conducting this election. They are supposed to be the referee, but we have seen a lot of biases. In fact, the worst case scenario now is when the polling clerks were being recruited the other day. Certain parties took 90% of those candidates, and the people who came from other areas were not considered.
There was no fairness in the recruitment of the polling clerks, and this is something we are watching, because elections are supposed to be fair, they are supposed to be free, so that everybody can appreciate that the law is being applied equally across board. And therefore, even as we join the rest of my colleagues here to condemn the events that are happening, we still have 3 weeks to the election. And we have told our people to watch the activities that are being brought forth so that rigging can take place. We are not scared because we know we have a very solid and strong candidate. He's a candidate that was taken through a vetting process that many of us participated in and accepted that it was fair, and we think that this candidate will carry the day. Thank you. Sisi kama Wakenya tunataka kusimama na kusema kwamba hiyo haitakubalika. Sisi ni wana Kenya, tuna haki ya kukubali na tuna haki ya kukataa yale ambao ni mabaya. Kwa hivyo nataka kutoa mwito kwa serikali, hata vile wamejaribu kutumia uongozi wa mkoa katika kaunti ya Machakos kuona kwamba madizi wanalazimishwa kuita mikutano ya candidate fulani. Madio wako pale, machief wako pale, wale tunaita village holders wako pale, na wanatumwa kukusanya watu walete na kupewa pesa mbele ya macho ya serikali na wawakilishi wa serikali, watumishi wakiwa wanashuhudia, na hakuna kitu wanachofanya kusimamisha mambo hayo. Tunataka haki itendeke kwa Wakenya wote, na kama itendeki lazima itendeke, na kama itendeki lazima itendeke. So in other words, we have witnessed the intimidation that has been leveled against Kenyans by the current government, by being selective on how to handle matters to do with politics in this country. And myself as the chairman of UDA, which is National Party, a party that has fielded candidates in all elective positions that have been available, that we are not going to accept the intimidation we saw being leveled against Mheshimiwa Susan Kika Kimani, Mheshimiwa Kimani Ngujiri, and other elected members who had traveled to Nakuru to go and do what needs to be done according to the law of this country by accepting to go and campaign for Honorable Nzuki, who is standing for London MCA's position. And instead of the police being there to provide security and make sure there is no chaos, they went there, and we saw through social media how they were forcefully being stopped from getting to London Ward and campaign for a candidate. What we want to say is that is not only area where we have witnessed such happenings. It has happened here in Machakos. Our candidate here, Honorable Ngengele, who is seeking for the senatorial opposition in Machakos, has been actually stopped from campaigning after 5:30, and he has been referred to COVID-19 pandemic and being told that at that time it is time to give distance. And we have seen others, they are not being asked to keep that social distance. So we are saying this. Please, the administrators who are being used and the police to disrupt and interrupt with the campaigns which are being conducted by free Kenyans and who do not need to seek any permission from anyone to conduct their campaigns. We want to please stop this. We are not going to accept it, and we as elected people and members in Machakos who are here, because being the chairman of UDA, I've been elected by Kenyans. Na mimi kama mwenyekiti wa chama tumetaka kuzungumza leo kwa sababu ya matukio fulani yaliyotokea sehemu mbalimbali ambayo yanaletwa na uongozi wa kisheria na sheria zikifunjwa na polisi wetu kuwa wanatumiwa kwa njia ambayo haifai. Tumeshuhudia matukio ya jana
yale yametokea kule Nakuru katika London Ward. UDA ni mshirika wa mambo ya kisiasa na chama cha Jubilee ambacho ndio chama kimeunda serikali ya leo katika taifa letu. Na huo uhusiano na muungano haujaweza kuvunjwa hata siku moja. Na tuliona wajumbe Mheshimiwa Susan Kika Kimani, Mheshimiwa Kimani Ngujiri na wengine wengi wakiwa wanaelekea kule London ambao kuna chaguzi ya kiti cha MCA ambacho kiko wazi na zingine zile zinaendelea. Na tumeona wakipikwa vitoa machozi wakiwa hawajakosa au kutoa matatizo au kuleta matatizo yoyote. Hakuna sheria waliokuwa wamefunja, kwa sababu huyo mgombezi wa kiti Mheshimiwa Nzuki, yeye ana kibali cha kuitisha kura na kibali cha kusaidiwa na yeyote ambaye anataka kumsaidia. Lakini tumeona hao waheshimiwa wakitaabishwa na kupigwa, hata kukaingia taarifa zilizotembea kwenye mitandao kwamba walikuwa wamekamatwa. Matukio hayo hayako hapo peke yake, yameweza kutokea sehemu zingine ambao haijafikia hicho kiwango. Tunakumbuka kule Msambweni tulipokuwa tukimpigia ndebe Mheshimiwa Faisal, wengi wetu kama mimi na Mheshimiwa Koech tulishikwa kutoka Msambweni na kupelekwa Mombasa County bila sababu yoyote, na mpaka leo hakuna kesi iliyoweza kupelekwa mahakamani. Hiyo ilikuwa ni dhuluma na ilikuwa ni njia ya kutaka kugandamiza uhuru unaotakiwa kuwa Wanakenya wanaufurahia wakifanya siasa yao. Kwa hivyo tunataka kusema, mimi na wenzangu hapa ambao ni watu waliochaguliwa katika taifa letu, tunataka kusema kwamba mambo haya tumeyashuhudia hata hapa Machakos. Tumeona Mheshimiwa Ngengele ambao yuko hapa karibu na mimi, siasa yake akifanya, ikifika saa 11:30 anaambiwa afunge kampeni zake na afunge kazi ya kampeni kwa sababu saa zimeisha. Huku wagombezi wenzake na hasa mgombezi wa kiti cha Wiper akiwa anafanya kampeni zake mpaka saa 7 usiku na hakuna mtu anayemuuliza. Haya yanafuatia maneno tunayosikia kwamba watu fulani wanalenga na wanapanga kuleta dhuluma katika siasa za Machakos County, na wamepanga mipango ya kutaka kuharibu siasa zetu. We want to join other Kenyans to condemn what happened to Senator Susan and Tim, and state that it appears like the government is in panic for reasons best known to them, because when an election window or campaign window is set, there are certain rules that are set by IEBC, and anybody is free to campaign in the said areas as long as they are within the guidelines that are given by IEBC. If you have not exceeded the given timings provided by IEBC, if your campaign schedule shows that you are supposed to be in a particular area at a particular date and time, then there has to be no reason to disrupt campaigns. And I think it is a trend that is growing across. We have also seen this same scenario trying to emerge in Machakos, and I must warn that we are not going to accept this kind of panic and fear from government in our campaigns in Machakos. If the police is determined to disrupt our rightful campaigns, then the public is also free to disrupt their campaigns because they have their own state sponsored candidates. And therefore we want to be very clear that if the police continues to use force to disrupt
campaigns by candidates that are not aligned to the state, then we are also free to tell our supporters. We go back to the first article of the Constitution, that the power belongs to the people, and ask them to do the same so that we are equal. I think we need to be given an equal equal terms and playing ground, so that Kenyans can freely elect the candidates of their choice. We have seen the state-sponsored candidate, that is Wiper, in our campaigns, going to as far as doing campaigns inside the DCC's office, while the DCC's claim that the chiefs should not even attend meetings, gatherings that are for other candidates, I mean when they are campaigning, but they are free to line up chiefs, to line up all the state machinery for a candidate, and even do campaign meetings inside their offices. And I think that is unacceptable. I have seen some GK vehicles doing posters. They have gone as low as committing police officers to be the ones to put up posters for the Wiper candidate. I think that is very shameful. There has also been an attempt by the state machinery to divide us, and we know they have been they've been trying to go after some of our members in this campaign trail. But the best advice I can give the state-sponsored candidate is that just pull down your pants so that you can get an injection.